Hi everyone, welcome to Companies Act 2013, the backbone of your CMA Final Paper 13. Before we open the Bar Act and get lost in sections, let me ask you one simple question. If two friends start a business, invest crores, and later profit வரல, heavy loss வருது, and then series of fights start ஆகுது, who exactly is responsible? Is it the director, the shareholder, or the company itself? இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, கிரெடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஈவன் எம்ப்ளாயீஸோட லைவ்லிஹுட் இதில் தான் இருக்குது. இவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராங் சிஸ்டம் வேணும் இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி, அந்த அல்டிமேட் ரூல் புக் தான் நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. திங் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நாட் இஸ் எ போரிங் லா புக், பட் இஸ் எ லைஃப் மேனுவல். இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த பர்த், வாட் வி கால் இன்கார்பரேஷன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஒரு என்டிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுறது. தென் த லைஃப், திஸ் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கவர்னன்ஸ். டைரக்டரோட டியூட்டி என்ன, ஆடிட் எப்படி நடக்கணும், போர்ட் மீட்டிங்ஸில் என்ன பேசணும். தென் டெத், தட் இஸ் வைண்டிங் அப் அண்ட் லிக்விடேஷன். அசட்டை எப்படி செல் பண்ணி டெப்டை செட்டில் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃப்ரம் cradle to grave, if a company breaks, it's because of this act. CMA ஃபைனலில் இந்த போர்ஷனோட வெயிட்டேஜ் இஸ் massive 40 marks. Half the paper is almost here. If you master the logic behind these sections, பாஸ் ஆகுறது கன்ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. இங்கே மகப் பண்ணக்கூடாது. லாவோட இன்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டா கேஸ் லாஸை டீல் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். லெட்ஸ் எய்ம் ஃபார் தட் எக்ஸம்ஷன். நவ் லெட்ஸ் கோ டு த பேசிக்ஸ். வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஏ கம்பெனி? லீகலாக பார்த்தா இட் இஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் லீகல் பர்சன் கிரியேட்டட் பை லா. லெட்ஸ் பிரேக் தட் டவுன். ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மள மாதிரி ரத்தம் சதையெல்லாம் கிடையாது. இட் காண்ட் ஈட், ஸ்லீப் ஆர் ஓட் இன் எலெக்ஷன்ஸ். Legal person அப்படின்னா even though it's artificial, law treats it as a person. It has rights, it has duties, and it can even be sued in the court of law. Created by law அப்படின்னா நேச்சுரலா இது உருவாகல. It exists only because of a process called registration. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாமல் லாவோட ஐஸில் கம்பெனியே இல்லை. எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டெஃபினிஷன் கேட்டால் நீங்கள் எழுத வேண்டிய செக்ஷன் 2 class 20. The act says company means a company incorporated under this act or under any previous company law. It means whether it is a new company registered under the 2013 act or an old company like Tata or Reliance registered under the 1956 act, எல்லாமே கம்பெனி தான். இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், ROC கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா தான் அது கம்பெனி, இல்லைனா இட்ஸ் ஜஸ்ட் எ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டூயிங் பிஸ்னஸ். தென் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸாமில் டைரக்ட் கொஸ்டினாக கூட வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் இஸ் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி பேசிக்காக சொன்னால் கம்பெனி வேறு, ஓனர்ஸ் வேறு. த லாஜிக் இஸ் incorporation means juristic person. This means the company has its own rights and obligations. For example, AM Private Limited பேங்க்ல லோன் எடுத்து ஃபெயில் ஆகிட்டா பேங்க் கேன் ஒன்லி ப்ரொசீட் அகேன்ஸ்ட் த கம்பெனிஸ் அசெட்ஸ். ஏஎம்மோட பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியை டைரக்டாக டச் பண்ண முடியாது. இதுக்கு தான் சாலமோன் வர்சஸ் சாலமோன் அண்ட் கோ லிமிடெட் கேஸ்லால கோர்ட் கிளியராக சொல்லிடுச்சு. த கம்பெனி இஸ் அட் எ லா, எ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் altogether from the subscribers. Even if one person holds 99% shares, the company remains separate. Second one is limited liability. This is the biggest reason why people prefer companies over partnerships. In a company limited by shares, a member's liability is strictly limited to the unpaid amount on the shares held by them. For example, suppose நீங்கள் 10,000 worth of shares invest பண்ணுறீங்க. You already paid 8,000. இந்த டைமில் கம்பெனி bankrupt ஆனால் மேக்ஸிமம் லாஸ் உங்களுக்கு இந்த பேலன்ஸ் 2,000 தான். உங்கள் பர்சனல் அசெட்ஸ் லைக் ஹவுஸ் ஆர் கார் ஆர் 100% safe. Creditors cannot knock on your door for the company's debt. Third, we have perpetual succession, meaning the company has an unending life. Members may come and members may go, but the company goes on forever. Only the process of law can kill a company. Imagine ஒரு போர்ட் மீட்டிங்கில் ஒரு பிக் ஆக்சிடென்ட் நடந்து all directors and shareholders die. Still, legally the company survives. Death or insolvency of members doesn't affect the company's existence. Fourth is the artificial legal person concept. A company is artificial because it's created by law, not nature. It has no body, no soul, and it cannot eat or sleep. But law oda eyesla, it's a person.
It can enter into contracts, it can own property, and most importantly, it can sue and be sued in its own name. It acts through human agency, but the legal responsibility stays with the company. Finally, the common seal. Think of this as the official signature of the company. Since the company is artificial and cannot sign with a pen, the common seal was used to authenticate documents. Remember, after the 2015 amendment, common seal is now optional. Because seal illena could add 2 directors or 1 director, plus the company secretary sign panna legal validity கிடைக்கும். It's the final stamp of authority on any official contract. So, from Salomon's case to the common seal, these features form the foundation of the company's law. Next video, we will dive into lifting of the corporate veil to see when the law ignores these features.